Na msadakta mpenzi mtazamaji, hujambo kokote pale uliko na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii ya leo. Mimi ni 8Th Kaulu, mtangazaji mwenza kwenye lugha ya ishara ni Boniface Mreithi. Karibu tuambatane hadi tamati. Zungumza nasi kwenye kurasa zetu za mitandao ikiwa ni Hope TV Kenya, kwenye Facebook, vile kwenye YouTube ambapo tunapeperusha taarifa hizi moja kwa moja. Tuanze na taarifa tuliyoipa kipaumbele, taarifa yake Rais William Ruto ambaye leo hii ameongoza toleo la pili la tamasha la utamaduni la jamii ya Maasai katika kaunti ya Samburu. Hafla hiyo ililenga kuadhimisha mila, desturi na maisha ya Maasai, ikiwa ni hafla ya pili ambayo inajiri baada ya tamasha sawia kufanyika mwaka jana katika kaunti ya Narok. Tamasha hilo linalenga kuunda jukwaa la kila mwaka la wiki kwa ajili ya kusherekea na hata kuonyesha maonyesho ya kitamaduni ya Maa. On behalf of all of us to declare this facility officially open. Tamasha hilo lililoanza Alhamisi wiki hii katika mbuga ya kitaifa Samburu linaangazia shughuli mbalimbali za kitamaduni zikiwemo densi za kitamaduni, muziki, usimulizi wa hadithi, ufundi na vyakula. Akiongoza sherehe hizo katika kaunti ya Samburu, Rais Ruto amehimiza jamii hiyo kuwachunga wanao kutokana na mila potovu ili taifa lisonge mbele. Hafla hiyo iliyoandaliwa na serikali za kaunti ya Narok, Kajiado na Samburu na kuongozwa na magavana Patrick Ntutu, Joseph Lelenku na Jonathan Nati inasisitiza utambulisho na umoja pamoja katika kaunti hizo tatu. This is the Northern Kenya. That is Meru, Mount Kenya. Tamasha hilo linalenga kuunda jukwaa la kila mwaka la wiki kwa ajili ya kushirikia na kuonyesha maonyesho ya kitamaduni ya Maa, kutoa nafasi kwa maonyesho ya umma, ubunifu na maonyesho. Na huku sherehe hizo za Maa zinapoendelea, bodi ya kukabili ukeketaji imewarai wafugaji kusitisha mila potovu ya ukeketaji wa mtoto wa kike, huku wazazi wakitakiwa kuwa makini wakati huu wa likizo. Worldwide, the Maasai culture is really celebrated. Besides that, we have other cultures that are overtaken by events like the female genital mutilation. We are here at the Maa Cultural Festival just to say that yes, we have good culture, we have a good way of dressing, we have good beadwork, we have lovely songs, traditional songs, we have medicine among our people, but there is a culture that we are really fighting, which is female genital mutilation. And it's a practice that where I sit as the CEO, it's time is up for us. Dolly Mwirigi, Dira ya Hope TV. Na shukran sana Dolly Mwirigi Mbuvi kwa kutufungulia taarifa zetu kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba waziri wa mazingira Aden Duale amepiga marufuku shughuli za kilimo kwenye misitu ya serikali ikiwemo ule wa Cheptais na Kabero eneo bunge la Mlima Elgon, ni baada ya kugunduliwa kuwa umeharibiwa kwa kiwango kikubwa. Akizungumza, Duale amesisitiza umuhimu wa utunzaji wa mazingira, akiwataka wananchi wanaojihusisha na shughuli za kilimo kwenye msitu wa Mlima Elgon pamoja na wale wanaolisha mifugo kuhama kabla ya serikali kuchukua hatua. Aidha amesema kuwa serikali imetenga siku maalum ambayo ni tarehe 7 mwezi Novemba kila mwaka itakayofahamika kama Mount Elgon Day, itakayotumika kuwahamasisha wakazi kuhusu umuhimu wa utunzaji wa miti. No cultivation policy across all natural forests, and I'm issuing an immediate and total ban on cultivation in Cheptais and any other legally designated natural forest within our country. These ecosystems must be safeguarded to maintain their ecological integrity and biodiversity. To all our communities, government officials and particularly Kenya Forest Service were doing a very good job. Hear these: actions that compromise the integrity of Mount Elgon or any of our natural forests will not be tolerated. Anyone, including government officials, found engaging in activities that harm this ecosystem, be it through collision, encroachment, illegal cultivation, will face severe consequences, including our own dismissal. They are the foundation of our national well-being. Our forests are not mere resources. They are the foundation of our forests.
Maafisa wa SHA kule Embu wameshirikiana na timu ya maafisa ya kitaifa wa utawala au ngao mjini Embu pamoja na serikali ya kaunti ili kuongeza idadi ya wanaosajiliwa kwenye mfumo huo. Maafisa wa SHA huko Embu pamoja na ushirikiano huo basi zimebuni kamati ya pamoja ambayo itakayoongeza zoezi la usajili kauntini humo kwa nia ya kujumuisha familia zote. Kamishna kaunti hiyo Jacob alisema kwamba wanalenga kusajili zaidi ya familia 200,000 katika mpango huo kufikia mwisho wa mwezi Disemba ili kuwawezesha kupata huduma bora za afya, hii ni bila matatizo ya kifedha. Kulingana naye waziri wa afya Embu Jama Runyenje, hadi kufikia sasa angalau familia 100,000 zimesajiliwa. Because that is the way to go. Initially we had system challenges which we've actually addressed. Currently we have technical people from the consortium who are providing the services to us. Mpaka sasa tumesajili watu 105,000, 105,000. Total population sisi kama idara ya afya tuna project Embu County 2024 iko na watu 685. So katikati ya wale 105,000 ambaye tumesajili already, kuna wengine ambaye ni viongozi katika nyumba, na zile nyumba ziko na wananchi katikati ya 3 na 4 kulingana na statistics ya Embu County. Tumeunda kamati katikati ya serikali ya jimbo na serikali ya national na parastatal ya SHA. Majukumu yetu ni ya kuhakikisha wananchi wetu wa Embu County wamesajiliwa, na sisi tumeanza kwa kishindo na furaha kwa sababu kwa sasa Embu iko namba 5 katika county zote 47. Both SHA, the national government, ngao, and the county government, we shall push the figures and register our people to SHA. Na aliyekuwa mbunge wa Bonchari Zebedio John Opore anatazamiwa kuzikwa hiyo kesho. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama Kisii kutupilia mbali ombi la kupinga mipango ya mazishi yake. Mahakama ilitupilia mbali ombi la kupinga mipango ya mazishi ambayo hapo awali ilichelewesha kuzikwa kwake. Uamuzi huo kutoka kwa hakimu mkuu mwandamizi Bernard Omwansa unahitimisha mvutano mkali wa kisheria uliokuwepo na kuzuia kupumzishwa kwake. Mlalamishi Rosangela Nkirote aliwasilisha ombi la kujumuishwa katika mipango ya mazishi, huku mahakama ikiamuru kushirikishwa kwa mlalamishi pamoja na watoto wake wawili katika mazishi ya marehemu, ikiwa ni pamoja na kuwatambua katika mpango na hata kupa usalama wakati wa mazishi. Mahakama pia iliamuru marehemu Opore azikwe hiyo kesho eneo bunge la Riana huko Bonchari. DNA samples be transmitted to Aga Khan Hospital, Nairobi, for purposes of testing and confirming the paternity of the applicant's children. That is Courtney Opore and Whitney Opore. Number 3, the applicant here is Rosangela Nkirote, and her children be allowed to participate in the burial of the deceased and the participation to include but Kwingineko ni kwamba askofu mkuu wa Dayosisi ya Nyeri Anthony Muheria ameshutumu serikali kwa kutoangazia masaibu ya Wakenya. Akizungumza mjini Nyeri katika misa ya kutawazwa kuwa mtakatifu kwa Baba Joseph Aramano, Askofu Muheria alikashifu serikali kwa kutunga sera bila kujali jinsi sera hizo zitakavyoathiri Wakenya. Askofu Muheria amekosoa mfumo wa SHA ambayo kulingana naye imeifanya kuwa vigumu kwa Wakenya kupokea huduma hitajika za matibabu.
Muheria akiirai serikali kuipa kipaumbele maslahi ya Wakenya ni kabla ya kubuni na hata kutekeleza sera mbalimbali. Competing in showing power. Our leaders are thinking way too much about their image and about their future, and not thinking about the image of the poor, the sick. With the shift of the NHIF to SHIF, we don't seem to have had that thought of the sick. People who die because they can't get services. We must learn humility, especially in leadership. Na gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka amelifanyia mabadiliko baraza lake la mawaziri hii leo, akisema kuwa hatua hiyo inapania kuboresha utendakazi kwa wananchi katika mwaka wa kifedha wa 2024 na 25. Akihutubia wanahabari baada ya mabadiliko hayo, Lusaka amesema kuwa ni mara ya mwisho ya yeye kutekeleza hatua hiyo katika awamu yake ya mwisho ya uongozi, akitaka wajibikaji kutoka kwa viongozi hao na hata kusisitiza kuwa yeyote yule atakayezembea kazini basi atawachishwa. Hata hivyo, gavana Lusaka ametetea hatua ya kumrejesha aliyekuwa waziri wa kilimo katika kaunti hiyo Monica Fedha aliyekuwa amesimamishwa kazi kwa msingi wa ufisadi. I need a team that not only understands but also shares my vision and is willing to go the full hog to realize the same. It is in this regard that I found it necessary to make changes to my cabinet. In doing so, I have taken cognizance of regional and gender balance and examined the competencies of those around me. My fidelity to the law remains, and I want to assure you that this is aimed at improving service delivery. But before I even make the changes, I want to say this, that this is the last time I'll be making a cabinet reshuffle. I cannot waste time. We have no time to keep massaging people's egos, because we must have people who are prepared to deliver for the people of Bungoma. And that I will not expect anything less. And from today onwards, if people don't deliver, I will not have an opportunity. We have very many people that can work in this county. We have many people who voted for us. We have many people who can deliver services. So we are not going just to keep going around and making changes when people are supposed to be working. So I therefore wish to announce the following changes to my cabinet. 1, Engineer Agnes Wachie is now our new CCM for education. She moves from public service. Dr. Monica Fedha is now our new CECM in charge of trade. Benedict Emachar is now the new CECM for gender from education. Dr. Wamamili Wanyonyi is now the new CECM for public service. I have also made the following changes in the positions of chief officers. 1, Beatrice Nahumicha is now our new chief officer for youth and sports, and Timothy Wanjala is our new chief officer for cooperative development. Also in the Ministry of Education, I have made the following changes: that Mr. Eric Chongwonyi Ratmoi, who is the Chief Education Officer 1, will be now in charge of ECDE in an acting capacity, and Mr. Matthew Wanyonyi Ochembo, who is the Youth Polytechnic Instructor 1, will now be in charge of vocational training centers in the whole county until further notice. Those who have been in those positions have been redeployed to the county secretary, who will give further directions on where they are going to work. Sasa uamuzi wa iwapo aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na wengine wawili wana kesi ya kujibu au la itatolewa Januari tarehe 30 mwaka 2025. Hii inafuatia kuhitimishwa kwa mawasilisho ya mwisho ya pande zote mbili, huku gavana huyo wa zamani akisema kuwa upande wa mashtaka ulikosa kuwasilisha kesi kali dhidi yake. Obado kupitia kwa mawakili wake Kioko Kilukumi na Eroja Sagana alidai kuwa alikuwa na uhusiano wa wazi na Sharon Otieno, na basi alikuwa tayari kumsaidia yeye na mtoto wao ambaye hakuwa amezaliwa. Upande utetezi pia ulidai kuwa hakuna msingi wa kisheria wa mashtaka ya mauaji
kuhusiana na kijusi, wakidai kuwa mashtaka ya mauaji yanahusu tu mtu ambaye amezaliwa na yupo hai. Michael Oyamo na Kaspalo Biero wakiwakilishwa na mawakili wao pia walitaka mahakama kuachilia huru, wakidai kwamba mashahidi wa upande wa mashtaka walitoa ushahidi wa uongo. Walisema kuwa ushahidi wa upande wa mashtaka hautoshi kuunga mkono hukumu. Obado, Obiero pamoja naye Oyamo wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Sharon Otieno na mtoto wake ambaye alikuwa tumboni, huku takriban mashahidi 42 wametoa ushahidi dhidi yao, na iwapo mahakama itaamua kuwa wana kesi ya kujibu, basi watatu hao watapewa fursa ya kujitetea dhidi ya tuhuma zinazowakabili, na ikiwa hakuna kesi basi wataachiliwa huru. Tukisonga mbele ni kwamba mbunge wa Suba Kaskazini Millie Odhiambo ametoa wito kwa vijana kukumbatia uandishi kama njia mojawapo ya kueneza hisia zao. Akizungumza kwenye hafla ya kuwasherehekea waandishi wachanga kwenye chuo kikuu cha Aga Khan, mbunge huyo alisisitiza haja ya kuipania sekta ya uandishi ili kuimarisha ajira miongoni mwa vijana. Semi zake zimeungwa mkono na baadhi ya wahadhiri kwenye chuo hicho wanaosema kuwa ni wakati mwafaka wa waandishi kuzingatia uandishi wa historia ya Afrika kwa manufaa ya vizazi vijavyo. I was very honored to learn that we actually have herbs that can cure cancer. We have herbs that can deal with many issues, and I'm so glad that the university has a special institution called the one that we are, Brain and Mind Institute. And can you imagine our Brain and Mind Institute can also benefit from herbs about some of the things that we are struggling with mental health. But because they come from Africa, we allow them. Look at a plant called endon from Ethiopia that has actually helped America to unclog their sewer systems. But it has been patented, and if you are an Ethiopian and you want to use it, you must get permission from America, Toledo University. Yet it was actually a plant that was gotten from Ethiopia. If you are able to document all these things, we will make Kenya greater, we will make Africa greater. The wonderful thing about Africa is you have this oral tradition, and we have these stories from our grandparents that we carry down. And I think it is about, as Millie said, documenting them. I think those of us who have written have a responsibility to actually mentor others. When I think about the first things that I published, they were by with professors that I had worked with. Tuvuke nyanja sasa mpaka kule Botswana ambapo Rais Dumaboko amelishwa kiapo na kuwa rais wa 6 wa Botswana. Hii basi ni baada ya ushindi wa kihistoria dhidi ya chama cha Botswana Democratic Party au BDP ambayo imekuwa kwenye uongozi kwa miaka 60. Chini ya chama chake cha Umbrella for Democratic Change UDC, Rais Dumaboko ameahidi kuunda zaidi ya ajira 1500, kujenga zaidi ya nyumba 1100 chini ya mwaka mmoja, kupunguza gharama ya maisha na hata kuboresha sekta ya afya. Boko aidha ameahidi kuimarisha ushirikiano na washikadau kwenye sekta ya almasi almaarufu diamond, kwani uchumi wa Botswana unategemea pakubwa sekta hiyo. Rais Boko ambaye amekuwa kwenye upinzani kwa miaka 30 amepongeza rais aliondoka Mogwetsi Masisi kwa kukubali ushindi wake, akiashiria kuwa demokrasia ya Botswana imekomaa. Today our country is claiming its space in a galaxy of stars thanks to the statesmanship exhibited by our former president Remokgwetsi Eric Kiabetswe Masisi. Please give him some love. Please hug him in your soul. Please embrace him in your heart. Remasisi, Botswana has set the example of a true democracy at work for the whole world to see and emulate. For that singular act, the former president will remain inscribed prominently in our hearts. Is written his name in flaming letters
into the portals of eternity. The message I impart is that this is one republic, one nation under God. Lines are drawn in the sand and blown away by the wind. We cannot allow ourselves to be drawn into squabbles about where the line was and who stood on which side. The message I impart is unity, togetherness. We are the village that the future will look back to and either praise or look back in lamentation. Let's send our roaring voices into the future to be the wind beneath our sails. Let's carry those who came before us, those we have today, and those who will come after us to greater heights than we have scaled. Today, let's continue to create a history that we will all be proud of. Today, our country is claiming its space. Naam, mtazamaji, mwisho taarifa zetu jioni hii ya leo. Bila shaka kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwanana. Mimi ni Faith Kaulu, mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Muriithi. Kwaheri.